Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து டைட்டிலை பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. எஸ் OnePlus 8 ப்ரோவோட டிஸ்பிளே இஷ்யூ, அதில் என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஏன் மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் வாங்கின டிவைஸில் இஷ்யூ இருக்குது, ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்குது. அந்த இஷ்யூஸெல்லாம் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன இஷ்யூலாம் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நியூவாக வாங்குறவங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்ப சேடாக தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் மேக் பண்ணுறோம். எதுக்காக மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் வந்து பை பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணி உங்களுக்காக போடுறேன். இங்கெல்லாம் போடுறேன் பாருங்கள். எனக்கு நிறையா கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோவுக்காக நிறையா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, எனக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நான் தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு, ஐ எம் சாரி. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து டைம் எடுத்து பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒன் மெயின் திங் வந்து என்ன விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா, அந்த கமெண்ட்டில் நான் போடுறேன் பாருங்கள், அந்த கமெண்ட்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தமிழ் வந்து தெரியல, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ காமனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கிலீஷில் நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை. ஸோ வந்து ஐ ஹோப் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரியும்னு நம்புகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அது இல்லாமல் நான் கீழே போடுறேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. மேபி அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கலாம். ஸோ மறக்காமல் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்கமிங் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம அதிகமாக பேசாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First, to check this issue, you need the application called Display Tester. You can download the application from Google Play Store. Just go to Google Play Store and just search Display Tester. And also I leave the link in the descriptions, you can make use of it. So I will explain the issues one by one. So if you have any doubts, just command me in the comment section, so I will help you out. First issue is black bar issue with DC dimming off. So I just go to that application, Display Tester, and launch the application. Just go to test, defective pixel detection, swap up to find the dark gray color, then gradually decrease the brightness. Initially it's been in 50%, just gradually decrease the brightness to the lowest. Now you can see the black bar near the punch hole. So I have the black bar issue in my unit, but it's not noticeable while you are using the device in normal usage. It's only happen in dark gray backgrounds with lowest brightness. So the next issue is green tint issue. Stay in the same screen, just gradually decrease the brightness and check at a certain brightness. It may differ for your unit, so you need to check at all point of brightness. So I will check at 70%, then 65%, 50%, then 40%, 20%, and 1%. I don't have a green tint issue in my unit with DC dimming off. The next issue is black rush issue. For that you need to go to YouTube, just search black level
screen monitor video. I will leave the link in the description. You can make use of it. Just play that video. In the lowest brightness, you need to see the most of the square blocks. I can view only up to 3 rows. It may differ, but you need to see most of the square blocks while the brightness is in 0%. I can view most of the square blocks in my device. I think it's not viewable in camera, but I can view the most of the squares in my device. It's up to 3 rows. So there is no black bar issue in my device, but I can notice a weird brightness behavior while the DC dimming is off. I will explain it. If you are gradually increase the brightness from 0 to 20%, the middle squares are view as a gray, and I further increase the brightness to 30%. The gray color went dim and view as black, and further I increase the brightness, it went back to normal and gradually show up the all triangles as a uniform color. This issue I have noticed in my device. I think this issue is not a hardware issue, it is a software issue. I don't know exactly, because there is no statement from the OnePlus 8 for the display issue. This is the issue I have faced in my device while the DC dimming is off. Now we'll check the display issue with the DC dimming on. With DC dimming on, I have faced all the issues. So go to DC dimming. In the settings, just enable the DC dimming option. Everyone tends to know what is DC dimming option. It will reduce the brightness of your display. The DC voltage will reduce in your panel. That is the use of the DC dimming option. It will reduce your flickering happens in your display. That is the use. But the OnePlus says is in beta version, it's not stable, so you may face lot of issue. But we need the perfect device, so I just show up this testing. The same way, just go to display tester, test defective pixel detections, search for dark gray color, then gradually decrease your brightness. Initially I can't see any black bar issue with the DC dimming off, but if I gradually increase to 50%, I can view the black bar near the punch hole. It's not viewable fully near the punch hole only. So you may get at any brightness level, so you need to test accordingly at all the brightness level. My device get that black bar issue at 50%. The next issue is green tint issue, non-uniform display issue. You can see initially I won't see anything. If I gradually decrease to 50 or 20%, you can see the gray content at the top and the green content at down. This is the non-uniform display issue. I have that issue in my device. Then the third issue is black crush issue. For that, go to YouTube, just play
the LG 4K demo HDR content. I will leave the link in the description, just use that. Play this video. While initially if you are in a brightness, you can see all the content textures clearly. If you gradually decrease the brightness below 50%, the black content went dark shades. You can't view any dark content below the 50%. If you are at 0%, you can see its view fully dark. The detail of that video is not viewable. If I increase, say, this is the original color of that honey, but when I decrease it to 0, see, the honey content view as dark shades. This is the issue I have faced while the DC dimming on, but I don't face any black crash issue. I will explain that how the black crash is. Just go to this is the Joker video. I will leave the link in the description. Right now I can't play this video because it have a copyright issue. If you have a black crash issue, the video will look like this, like it will look like this. The trees will like blur. If you don't have any black crash issue, the trees will show like uniform. You can see the difference here. This is the black crash issue. In my unit I don't have a black crash issue. I think the black crash issue is a hardware issue, so you need to replace it as soon as possible after you're getting the device, even in Amazon or even in OnePlus websites. I went to service center to diagnose these issues. They said this will fix in upcoming updates. They are not giving any assurance, but they just said we will fix this in upcoming issues. We are getting the report from the different users and we will try to fix it, but they won't say in future it will fix or it may not fix. What will be the assurance they are given? But these issues only reflected in those scenarios which I mentioned, not in a daily usage. In a daily usage I won't see these issues at all. I hope this video will help you a lot. We will see you in next video. Bye bye, take care. கைஸ், நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அது புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு புரியல, ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெசேஜுக்கும் நான் ரீப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணி கண்டிப்பாக கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் ஷேர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். அண்ட் அவ்வளோதான், இதோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பை ஃப்ரம் ரஃபீக். பாய். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும்.